Hello guys, in this video I am going to teach you about hire purchase system. Without any further delay, let's get started. Hire purchase system refers to the system wherein the seller of goods deliver goods to the buyer without transferring the ownership of goods. The payment for the goods will be made by the buyer in installments. If the buyer pays all the installments, the ownership of the goods will be transferred on payment of the last installment. Hire purchase system is a kind of transaction wherein the seller of goods deliver the goods to the buyer without transferring the ownership of goods. Okay, in hire purchase system ಅಲ್ಲಿ ownership of the goods ಏನಾಗುತ್ತೆ immediate transfer ಆಗೋದಿಲ್ಲ when the sale is happened. Okay, sale ಆದ ತಕ್ಷಣ ownership transfer ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And the payment for the goods will be made by the buyer in installments. ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟನ್ನು ದ ಬೈಯರ್ ವಿಲ್ ಪೇ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಬೈಯರ್ ಪೇಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ: ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೇಲ್ ಆದ ನಂತರ ಸೇಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓನರ್ಶಿಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಟು ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ಬೈಯರ್ಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. Hire purchase is an agreement between two parties called hire vendor and hire purchaser. ಇದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ when the sale is made. ಅಲ್ಲಿ 2 parties ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು hire vendor, another one is hire purchaser. Hire vendor is nothing but hire seller and purchaser. The hire purchaser becomes the owner of the asset after paying the last installment. That means after paying all the installments only the ownership will be transferred from seller to buyer. The hire vendor has the right to repossess the asset in case of difficulties in obtaining the payment of installment. If the buyer fails to pay the installments, any installments, the seller will retake the asset, will take back the asset. ಯಾಕಂದರೆ ಅಸೆಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ಲರು. ಬೈಯರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 lakh ಇದೆ ಅಂದರೆ 1 lakh ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ, ಆರ್ 5 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 20,000 5 years ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 lakh ಆಗುತ್ತೆ. 1 lakh ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 lakh ಅಂದರೆ 1 lakh 5 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 20,000, ಜಸ್ಟ್ 20,000 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಶಲಿ ದ hire charges interest on flat rate. Flat rate means fixed rate of interest and it will be charged only on outstanding principal amount.
total price, cash price of the asset, and it will be payable in 5 installments. Okay, over a period of 5 years payment ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 20,000 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 20,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1 lakh ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, 1 lakh ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 20,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 80,000 ಇಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, 80,000 ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 20,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60,000 ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, 60,000 ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, we need to know about the meaning of some terms. Since it is a new concept for you, you need to understand the different concepts of different terminologies in hire purchase system. First one, hire purchaser. The hire purchaser means the person who purchases an asset under hire purchase system. Hire purchaser is a common parlance also purchaser. Okay, goods ni yaru ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು hire purchaser ಆಗ್ತಾರೆ. Next, hire vendor. Hire vendor is the person who sells the goods on hire purchase system. Okay, hire purchase system ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ದಿ ಔಟ್ರೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಸೆಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಲಂಪ್ಸಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಓನರ್ಶಿಪ್, ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್, ಎನಿ rights in the asset should be transferred from seller to buyer. ಆದಾಗ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಲಂಪ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಆನ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ರೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು ಪ್ಲಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ referred to as hire purchase charges. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. Down payment or advance payment. Down payment means the advance paid by the hire purchaser at the date of signing the hire purchase agreement. ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 lakh ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ 1 lakh ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 to 20% ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಯಬಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20% ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ 20,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 80,000. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 80,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಯಬಲ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. It refers to the difference between cash price of the goods and down payment. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 lakh ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 1 lakh ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. 1 lakh ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 20,000. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80,000 ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Sale. In case of sale, the ownership of goods passes from the seller to the buyer on the date of signing the agreement. Ownership of the asset will be transferred from the seller to buyer immediately on the date of signing the agreement.
ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಪೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹5 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟು ಪೆನ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. In case of hire purchase system, the ownership of the goods passes from the seller to the hire purchaser only after the last installment is paid. In case of hire purchase system, ownership is not transferred immediately on signing the agreement, but it is transferred only on payment of last installment. The entire all installments payment ಆದ ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಲೈಸ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಲರ್. If the purchaser fails to pay the price of the goods, the seller cannot take back the goods from the buyer. In case of sale ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇಫ್ he fails to pay the price of the goods ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಸೆಲ್ಲರು ಅಸೆಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ hire purchase system, if the hire purchaser fails to pay any of the installments, then the hire seller can take back the asset, the goods from the hire purchaser. ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೈರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ನ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್, ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಬೈಯರ್. ಸೇಲ್ ಆದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಬೈಯರ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. But in case of hire purchase system, the goods can be returned by the hire purchaser. Goods na ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Next, in case of sale, the price of the goods is paid in one lump sum, either immediately or after some times. ಸೇಲ್ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 lakh ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 lakhನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಸಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೇಲಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್, ದ ಬೈಯರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಓನರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬೈಯರು ಓನರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಯ್ಲರ್. ಬೇಯ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಆರ್ ಬೈಯರ್. ಇಫ್ he fails to pay any installments, he will take back the goods. Seller will take back the goods because ownership is lies with the seller until the payment of last installment by the purchaser. Next, whether it is a cash sale or credit sale, the purchaser is required to pay only the cash price of the goods. ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಬಲ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next, a sale is subject to levy GST at the time of contract of sale. When the sale is happened and the price is paid, the GST is payable immediately. But in case of hire purchase system, the GST will be leviable at the time of transfer of ownership. GST na ಇಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಓನ್ಲಿ GST is payable. These are the differences between sale and hire purchase system. Next, accounting treatment. There are two parties to a hire purchase system. They are hire purchaser and hire vendor or hire seller. Both the parties are required to record the entries in their books. In their respective books, they have to maintain the books of accounts, hire purchaser as well as hire seller or vendor. And methods for recording hire purchase transaction or credit purchase method, asset accrual method and interest suspense method. There are three methods are there, and you have to follow only first method for examinations point of view, that is credit purchase method.
Under this method, the following entries are to be paused in the books of hire purchaser and hire vendor. Since we have to need to pause entries in both the books of hire purchaser and hire vendor, first let us see what are the entries need to be paused in the books of hire purchaser. Hire purchaser books of accounts ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೈನಿಂಗ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂದ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ವೆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ sold on the date of signing the agreement. First one, when the asset is purchased, asset ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಅಸೆಟ್, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈರ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವುವು, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. For passing journal entries, we should know the accounting golden rules of accounting. We classify accounts into personal account, nominal account, real account, second one, third one nominal account. Personal account rules: debit the receiver, credit the giver. ರಿಸೀವರ್ ಆದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಗಿವರ್ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್: ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್: ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ gains. Okay, these accounting rules we should know for passing journal entries. Okay, asset account is a real account. Real account rule is debit what comes in, credit what goes out. Whether asset is coming in or going out, purchaser ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, asset is coming in, that is debtor what comes in, debit what comes in. Okay, asset ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, asset account debtor. 2, hire seller. Hire seller is a personal account. Personal account rules ಹೇಳುತ್ತೆ debit the receiver, credit the giver. Here is the hire seller is the giver. He is giving the machinery to the hire purchaser. For that we have to credit the giver to hire seller account. Entry for when the asset is purchased is asset account debtor to hire seller account with the amount of cash price. ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, when the down payment is made, that our advance payment is made. Okay, advance payment ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರು ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ. ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೈರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ದಿ ರಿಸೀವರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದಿ ಗಿವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್, ದಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ದಿ ರಿಸೀವರ್. ಡೆಬಿಟ್ ಹೈರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್. 2, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ದರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರು ಹೈರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. Entry here is higher seller's account debtor to bank account. Okay, these 2 entries we should pass on the signing of the agreement and the transaction is made. Next, at the end of every year till the payment of last payment installment, if it is payable, if the installment is payable in 4 installment, 4 years ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. If the installment is payable in 3 years same entries ಬರುತ್ತೆ. Otherwise, if the installment is payable in 5 years same entries ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ದೀಸ್ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ hire purchase at the end of every year. First, for the interest due at the end of the year. At the end of the first year, second year, third year, fourth year, like that. At the end of the year, first interest due entry kodi. Interest due entry, interest is an expense. Okay, interest expense ide, and apart from that, interest is payable to whom? It is hire seller. Hire seller payment ಮಾಡ್ತಾರೆ. Interest is an expense. Expense is a nominal account. Nominal account is the debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Since interest is an expense for the hire purchaser, hire purchaser ಗೆ ಅದು expense ಆಗುತ್ತೆ. Expense ಏನು ಮಾಡಿದರೆ debit. Interest account debtor to hire seller. Hire seller personal account, debit the receiver, credit the giver. He is the giver of the benefit. Okay, since he has transferred the asset, he is giving the benefit to hire purchaser, so that we have to credit the giver. Interest account debtor to hire seller's account for interest due at the end of the every year. Next entry, for the payment of installment. Installment ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ in the books of hire purchaser. Installment payment ಮಾಡಿದ್ರೆ cash is going out, it affects bank account. Other one is, who is the receiver of the installment? Is hire seller. Hire seller here receiving the cash. Hire seller is a personal account. Personal account rule, debit the receiver, credit the giver. Clearly, hire seller is receiving the cash, debit the receiver. Hire seller's account debtor to what is paying? Cash is paying through bank account. Bank account is a real account. Debit what comes in, credit what goes out. Whether it is cash coming in or going out, it is going out. So that credit what goes out, credit ಮಾಡಿ to bank account. Entry for payment of installment is hire seller's account, debtor to bank account. Next, for charging depreciation. Okay, depreciation asset ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Since asset is with hire purchaser, in the books of hire purchaser only we have to pass the entries. So entries for depreciation. Depreciation means loss in the value of assets due to wear and tear, usage and passage of time, and obsolescence of technology, like that. Okay, it affects two accounts. One is depreciation. Depreciation is an expenses. Okay, depreciation account barutte. Next, it affects asset because it reduces the value of asset. Okay, since depreciation is an expense ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ nominal account is the debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So that we have to debit depreciation account debtor to, it affects asset value decrease ಆಗ್ತದೆ, asset value decrease, we have to credit to asset account. Entry for charging depreciation is depreciation account debtor to asset account. Next, last one is for transfer of interest and depreciation. Okay, interest ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ depreciation are expenses to hire purchaser. Since he is paying interest and as well as it reduces the value of asset, depreciation reduces the value of asset, these are expenses should be debited on debit side of profit and loss account. Okay, profit and loss account is a nominal account to debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Since these are expenses, we have to debit profit and loss account, debtor to interest account to depreciation account. Entry for transfer of interest and depreciation to profit and loss account is profit and loss account debtor to interest account to depreciation account. These are the entries we need to pass in the books of hire purchaser. Next, in the books of hire seller. In the books of hire seller, also same. First, entries on the date of signing the agreement and at the end of every year, and payment of each installment. The date of signing the agreement, two entries we have to give. First one for the date of sale, for the sale of goods ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, and for down payment received. ಹೈರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಹೈರ್ ಸೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟು ಹೂಮ್ ಈಸ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್? ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೇಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್.
Okay, hire purchaser is a personal account. Debit the receiver, credit the giver. He is receiving the goods. Hire purchaser account debit ಮಾಡಿ hire purchaser account data to sales is as an income is an income. So it is nominal account. Debit all expense and losses, credit all incomes and gains. Since it is an income, you have to credit to hire sales account. Entry for sale of goods is hire purchaser account data to hire sales account. Next, for down payment received, ಇಲ್ಲಿ down payment immediate receive ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ receive through by cash. Cash ಅನ್ನು receive ಮಾಡ್ತಾರೆ through bank account. Bank account is a real account. Debit what comes in, credit what goes out. Whether it is coming in or going out, it is coming in because he is receiving cash. Okay, bank account debtor to who is giving the cash, hire purchaser to hire purchaser account. Okay, debit the giver, credit the giver. Entry for down payment received, bank account data to hire purchaser account. These two entries we have to pass on the signing of agreement. Next, at the end of every year till the payment of last installment, ಇಲ್ಲಿ 3 entries ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ, another one is receipt of installment and transfer of interest. First one for interest due at the end of the year. Okay, every year installment payment ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿ. At the end of the year ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ interest is the income to the hire seller. ಪರ್ಚೇಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಗಿವರ್, hire purchaser is the giver of the benefit. Personal account debit the receiver, credit the giver. Here hire purchaser is receiving the benefit by taking the possession of machinery or possession of goods. Right? Hire purchaser account debit to interest account credit. Next, for receipt of the installment. Okay, at the end of the year hire seller receive the installment amount receive ಮಾಡಿದ್ರೆ by cash receive ಮಾಡ್ತಾರೆ through bank account. Bank account is a real account. Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in here is cash comes in, that we have to debit bank account data to who is the giver, hire purchaser. Okay, is a personal account, debit the receiver, credit the giver. Here is purchaser is giving the benefit, that we have to credit hire purchaser account. Entry for receipt of installment is bank account data to hire purchaser account. And last one for transfer of interest. For transfer of interest, okay, since interest is an income should be transferred to profit and loss account on credit side, so that we have to credit profit and loss account, debit interest account. Entry for transfer of interest in the books of hire seller is interest account data to profit and loss account. These 3 entries in the books of hire seller we have to pass at the end of every year till the payment of last installment. Okay, on the basis of these journal entries we have to prepare ledger accounts. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ we have to prepare asset account, hire seller account, bank account, interest account, depreciation account. And in the books of what is that, asset account, hire seller account, bank account, then depreciation account and interest account. In the books of hire purchaser, in the books of hire seller you have to pass hire purchaser account, interest account and bank account. ಇಷ್ಟು ಯೂಶುವಲಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಈ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಆನ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. Okay, this is all about theoretical part of hire purchase system. Thank you.